Okay, so am I audible? Can anyone hear me? Can everyone hear me? Hello. Assalamualaikum, ma'am. Yes, ma'am. শোনা যাচ্ছে। Okay. So can anyone tell me how much Zakaria Bhai has completed with you? Hello, কেউ কি বলতে পারবেন জাকারিয়া ভাইয়ের সাথে কি did you have any other classes of A students or this is your first class? Which one? Assalamualaikum, ma'am. Hello. Hello, হ্যাঁ জি। Is this your first class? Like the batch's first class or did you have any other classes with? Assalamualaikum, ma'am. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনারা কি ক্লাস করেছেন আগেও অ্যাসুরেন্সের জাকারিয়া ভাইয়ের সাথে নাকি এইটা আপনাদের Yes, ma'am. ক্লাস করছি ম্যাম আমরা এটা হচ্ছে how much has he covered? chapter 5 maybe একটু দেখতে হবে। Chapter 5. Okay, so we will start from chapter 6. Let me find out my notes. Okay, so can you see my screen? Yes, ma'am. Let's start. Okay, so this is a very easy chapter, I would rather say. আপনাদের যে কোনো question থাকলেও, no matter how silly, how intelligent, how sharp the question is, please do ask me. If I go very fast, please stop me and say to continue slowly a bit. And anything and everything you can ask me. If you have any other questions from chapter 1 to 5, then you can also ask me. Okay, no problem with that. If you don't understand the meaning of any words, any phrases, any sentences, please you can ask. Okay, so we are starting. So revenue system, can anybody tell me what you understand by the revenue system of a company or an organization? Anybody? Nobody? আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন? Hello? Hello? জি Can ম্যাম, you hear me? Okay. Okay. তো আপনারা কেউ একজন একটু বলেন রেভিনিউ সিস্টেম বলতে কি বোঝেন আপনারা? Okay, so like just like a layman, let me say, revenue হচ্ছে sales process, মানে আপনি যে সেলসটা করেন that is revenue, ঠিক আছে? This is actually revenue, ঠিক আছে? এবং এটা প্রফিট ক্যালকুলেশনের আগে সেলস প্রসেস ইটস revenue. Okay, so if you are an assurance provider or an auditor and you are actually being given the task to review the revenue system of a company, then আপনার কিছু কিছু জিনিসপত্র একদম ফান্ডামেন্টাল জিনিসপত্র আপনাকে দেখতে হবে. So let's start. While considering sales orders, a company might recognize all or some of the following risks.
Orders may be taken from customers who are not able to pay. Orders may be taken from customers who are unlikely to pay for a long time. Orders may not be recorded and therefore not fulfilled, and customers might be lost. Okay. এটা হচ্ছে আপনি একটা কোম্পানির মালিক, তো আপনি আপনার সেলস পারসনকে বা সেলসের যারা সেলস ডিপার্টমেন্টের লোকজন আপনার অর্ডার নিচ্ছে, কিন্তু মানে দে আর ট্রাইং টু ইনক্রিজ দি রেভিনিউ, so they are not considering the fact that whether the customers can pay them off or not. তো ওরা এমন এমন কিছু কাস্টমারকে সিলেক্ট করলো যারা হয়তো বা পে করতে পারবে না, ঠিক আছে, বা ধরেন পে করতে পারলেও দে আর ভেরি রিলাক্টেন্ট কাস্টমার্স, দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু পে রেডিলি, ওরা অনেক বেশি ক্রেডিট টার্ম নিয়ে নিয়ে পে করে, which is not a very good sign for your company. ঠিক আছে, হয়তোবা আপনার কাস্টমারদের জন্য ভালো যে ইয়েস 2 মাস 3 মাস পরে পে করছে, কিন্তু আপনার জন্য তো ইটস লাইক নট ভেরি গুড। ওকে, orders may not be recorded properly, বা orders আপনি নিলেন হয়তোবা ফোনে ফোনে অর্ডার দিল, আপনি একটা অনলাইন বিজনেসের মালিক, আপনাকে ফোনে ফোনে অর্ডার দিল, কিন্তু আপনার সেলস পারসনরা ওই অর্ডারটা ঠিক মতো লিখলো না, হয়তোবা 2টা অর্ডার দিয়েছে, ওরা একটা দিল, so that the customers will be lost, means ওরা নেক্সট টাইম আর আপনার কাছ থেকে আসবে না কিছু কিনতে। Okay, am I clear up to here? Any questions from anybody here? Okay, so means no questions. However, the above risk can be mitigated if appropriate controls are put into place, which may include a risk গুলোকে mitigate করার জন্য as an assurance provider, as an auditor, you can actually, you know, inform the company or the organization or make the company understand like how you can mitigate this kind of risk by using the following methods, which can include goods and services and are only provided with to customers with good credit ratings. কাস্টমার যারা একটু ভালো, ধরেন কোনো কোম্পানিকে আপনি সেল করছেন, আপনি ওদের কাছ থেকে, ওদের এমপ্লয়ীদের কাছ থেকে, আপনার নেটওয়ার্ক কাছ থেকে খবর নিতে পারেন যে ওরা আসলে কেমন, ওরা কি পে করে কিনা ওদের সাপ্লায়ার্সকে, হাউ লং ডু দে টেক টু পে দেয়ার সাপ্লায়ার্স, ওকে, দিস কাইন্ড অফ থিংস। কাস্টমার্স আর এনকারেজ টু পে প্রম্পটলি, হয়তো বা আপনি বললেন যে আমাদেরকে তাড়াতাড়ি পে করলে আমরা একটু ডিসকাউন্ট দিব, ঠিক আছে, অথবা ফ্রি গিফট দিতে পারেন। ওকে, অর্ডারস আর রেকর্ডেড প্রপারলি অর কারেক্টলি, মানে অর্ডারস গুলো রেকর্ড করতে হবে যে আসলে কি অর্ডার দিয়েছে, হোয়াট উই আর ডিসপ্যাচিং, what we are providing the customers, so that must be recorded properly. Orders are fulfilled, মানে অর্ডার একদম অ্যাকিউরেট হতে হবে। হ্যাঁ, যে আমার 10টা প্রোডাক্ট অর্ডার দিয়েছি, আমি যদি 10টাই দিই according to the specifications provided by the customer. The following controls may be used to mitigate the aforementioned risk. আর এইগুলো হচ্ছে, এরপরে গুলো হচ্ছে, এইগুলো হচ্ছে আপনাদের মেথডস, আর এইগুলো হচ্ছে কন্ট্রোল, যে আপনি কি কি ভাবে এইগুলো কন্ট্রোল করতে পারবেন, এই মেকানিজম গুলো দিয়ে আপনি কিভাবে কন্ট্রোল করবেন। Segregation of duties. Segregation of duties bolte, this is one of the most common control mechanism for any sort of risk. Segregation of duties bolte হয়তো বা একজন একটা পারসন বা দুটো পারসন আপনার সেলস রেকর্ড করছে, আরেকটা পারসন দেখছে, মিলে দেখছে যে whether the orders are being dispatched, you know, as per the orders made, এবং আরেকজন হয়তো বা ডিস্ট্রিবিউশনে আছে, ঠিক আছে, আরেকজন হয়তোবা যদি ধরেন সাপোজ হোম ডেলিভারি হয়, হোম ডেলিভারি আরেকটা পারসন করছে বা আরেকটা ডিপার্টমেন্ট করছে, so there can be division of labor or segregation of duties. Authorization of credit terms to customers. একটু সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের কেউ হয়তোবা ক্রেডিট টার্মস গুলো কাস্টমারদেরকে স্পেসিফাই করে দিবে যে হ্যাঁ অনেক বড় অর্ডার ওরা একটু পরে পে করলো, বা ছোট অর্ডার ওরা তাড়াতাড়ি যাতে পে করে, এই কাইন্ড, you know, it can vary from customers to customers. Okay, authorization for changes in other customer data, যেরকম ধরেন কাস্টমারের অ্যাড্রেস চেঞ্জ হতে পারে, কাস্টমারের কন্ট্যাক্ট নাম্বার চেঞ্জ হতে পারে, তো এইগুলো যখন আপনি চেঞ্জ করবেন, only the sales people or, you know, what would I say, the marketing people should not only know it, some other departments or a senior management must acknowledge that those changes. যে আপনি ধরেন আপনার সফটওয়্যারে প্রত্যেকটা কাস্টমারের জন্য আপনার আলাদা আলাদা করে একটা ড্যাশবোর্ড আছে, so if there are any changes in customers info, so that should be within the jurisdiction or after being acknowledged by a senior management, that needs to be done. Am I clear? Please একটু বলেন আপনারা কেউ if you have any problem in understanding so far, please কেউ বলেন, speak up.
প্রবলেম থাকলেও বলেন, না থাকলেও বলেন প্লিজ। No, ma'am. Okay, thank you. Orders only accepted from customers who have no credit problems. So this is kind of a bit, what would I say, a vague control. কারণ আপনি সবাই জানবেন না যে কাস্টমারের কেমন প্রবলেমস আছে, হয়তো অনেক ভালো রেকর্ড, ট্র্যাক রেকর্ড পেমেন্টের ক্ষেত্রে, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে সে পেমেন্ট ডিলে করছে। It can be a reason. Sequential numbering of blank pre-printed order documents and subsequent checking of sequence for completeness. আপনি যখন অর্ডার যখন নিচ্ছেন কারো কাছ থেকে, তখন ওইটার যে একটা ডকুমেন্ট থাকে ওইটা হয়তো বা ব্ল্যাঙ্ক থাকতে পারে, এবং ওখানে তখন আপনি অর্ডার ডিটেইলস, কার কাছ থেকে অর্ডার পেলেন, কবে ডেলিভারি দিতে হবে, ঠিক আছে, এগুলোর একটা সিকোয়েন্স থাকবে চেক বইয়ের মতো, 1 2 3 4 করে পাতা, ঠিক আছে। ওইটা হলে then it's gonna be easier for somebody to check. আচ্ছা, correct prices quoted to customers, মানে there needs to be a standard pricing for all the products, maybe of the আপনার বিজনেসে ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চেস থাকতে পারে, ডিফারেন্ট রিজনসে, তো এক এক রিজন যাতে এক এক প্রাইস কোট না করে, there needs to be a uniform standard pricing for each product. Matching of customers' orders with production orders and dispatch notes, and queuing of orders not matched. সেটা ওই যে একটু আগে যেটা বলছিলাম যে কাস্টমার কি অর্ডার করলো, আপনার সেটা প্রোডাকশন অর্ডারের সাথে, তারপর ডিসপ্যাচ কি করছেন সেগুলোর সাথে মিল থাকতে হবে। এবং যে অর্ডারস গুলো মিল নাই, হয়তো বা অর্ডার আপনি একটা করেছেন, 2টা প্রোডাকশনে গেছে, বা ডিসপ্যাচ করছেন আপনি 2টা, কিন্তু অর্ডার হয়েছে একটা, এই ধরনের যদি কিছু অ্যানোমালিজ থাকে অর্ডারে এবং ডিসপ্যাচ নোটে বা অর্ডারে প্রোডাকশন নোটে, তখন ওইগুলো কিন্তু আলাদা করতে হবে। And you need to find out the reasons for the differences. Okay, dealing with customer queries. আপনার কাস্টমার্স আপনার কাছে অনেক কোয়েরিজ করতে পারে, আপনার প্রোডাক্ট সম্পর্কে, আপনার সার্ভিসের সম্পর্কে জানতে চাইতে পারে। হ্যাঁ, you can have a separate department for that. You know, nowadays so many companies have their online call centers, so you can have that also, who are 24/7 open for taking in customers' queries, for answering their queries and everything, and also taking orders. Test of controls. Test of controls কি আপনারা সেটা জানেন? Do you know what is test of controls? I think as you have read up to chapter 5 that you said, I think you have learned this. What is test of control? Please, someone tell me what is test of control. ভুল শুদ্ধ যেটাই হোক, প্লিজ একটু বলেন। Anybody, please. Hello. মিস অডিট প্রসিজারস গুলা, হ্যাঁ, অডিট প্রসিডিউরস গুলো যেগুলো দিয়ে আপনি ধরেন ক্যালকুলেশন করবেন, ঠিক আছে, যে ক্যালকুলেশন গুলো ঠিক আছে কিনা, আপনার যে সাব টোটালস গুলো, হ্যাঁ, ওগুলো আপনার টোটাল ফিগার, গ্র্যান্ড টোটাল ফিগারের সাথে মিলছে কিনা, যেমন ধরেন আপনার রিসিভেবলসে যা যা আছে ওগুলোর সাথে আপনার একদম ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমারদের যে আপনার কাছে যে কোম্পানির কাছে যে ওয়িং আছে ওদের, হ্যাঁ, ওদের যে পাওনা আছে ওইটা ম্যাচ করছে কিনা, দিস আর টেস্ট অফ কন্ট্রোলস, ঠিক আছে, বুঝাতে পেরেছি? Okay. Some of the tests that assurance provider may carry out over the controls put into place by client company may include: check that all new accounts on the receivables ledger have been authorized by senior staff. যে প্রত্যেকটা নতুন অ্যাকাউন্ট, কিছু থাকে যে রিকারিং কাস্টমার, রেগুলার কাস্টমার, তারা আপনার কাছ থেকে নিচ্ছে, কিছু পে করছে, কিছু বাকি আছে, এই টাইপের। আর কিছু আছে যেমন ধরেন নতুন অ্যাকাউন্ট খুলেছে, নতুন কাস্টমার, ওইগুলো যে আপনার রিসিভেবলস লেজারে ওদের যে অ্যামাউন্ট গুলো দেখাচ্ছে, অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স গুলো দেখাচ্ছে, ওগুলো যাতে কোনো একটু সিনিয়র স্টাফ যাতে অ্যাকনলেজ করে দেয় যে ঠিক আছে, ওকে, দিস আর কারেক্ট। Check that orders are only accepted from customers who are within their credit terms and credit limits. Okay. এরকম মানুষের কাছ থেকে অর্ডার নেওয়া উচিত যারা হচ্ছে আপনার ক্রেডিট টার্মস, ক্রেডিট লিমিটস গুলোকে রেসপেক্ট করে, দে অ্যাবাইড বাই ইউর, হ্যাঁ, যে আপনি 90 ডেজ এর মধ্যে পে করতে বললেন, দে আর উইলিং টু পে উইদিন দ্য 90 ডেজ, অথবা আপনি ইনস্টলমেন্টে পে করার সুবিধা দিয়েছেন, they are willing to pay in installments, you know, this kind of customers who are, you know, more like bad debtors. Everyone should try to avoid them. That's it. Okay.
check that customer orders are being matched with production orders and dispatch orders. Okay. When considering dispatch and invoicing, a company might recognize all or some of the following ways. এখন যে dispatch note বা invoice notes এর ক্ষেত্রে কিছু কিছু রিস্ক থাকে, সেগুলো কি কি? Goods may be dispatched but not recorded, so they are lost to the business. Goods আপনি দিয়ে দিলেন, dispatch করে দিয়েছেন, ওদের কাছে হোম ডেলিভারি চলে গিয়েছে, কিন্তু আপনার রেকর্ডে কিছু নাই। আপনার গোডাউন থেকে চলে গিয়েছে বা ফ্যাক্টরি থেকে চলে গিয়েছে, but you can't find any other records that you have actually dispatched them. So this kind of products might be lost to the company. Goods may be dispatched but not invoiced for. Goods আপনি dispatch করে দিলেন, কিন্তু আপনি কোনো বিল করলেন না আপনার কাস্টমারকে। Invoices may be raised in error with resulting in customer dissatisfaction. হবে। Okay. মানে আপনি হয়তোবা ইনভয়েস রেজ করেছেন বাট ওটার মধ্যে ভুল আছে এবং এটা নিয়ে কাস্টমার খুবই ডিসস্যাটিসফাইড হতে পারে যে তাকে বেশি পে করতে বলা হচ্ছে বা তার প্রোডাক্টের স্পেসিফিকেশনস ঠিক নাই, এই কাইন্ড। হ্যাঁ, একজন প্রোডাক্ট আরেকজনের কাছে চলে গেছে, দিস কাইন্ড অফ থিংস। Invoices may be wrongly cancelled by credit notes, resulting in loss to the business. আপনি হয়তোবা ইনভয়েস করেছেন কিন্তু আপনি ক্রেডিট নোট দিয়ে ওইটাকে ক্যান্সেল করে দিয়েছেন, হ্যাঁ, যে কারণে আপনার বিজনেসে কোনো কিছু নাই। ঠিক আছে? This risk led to the following control activities. All dispatches of goods are recorded. All goods and services sold are correctly invoiced. All invoices raised relate to goods and services supplied by the business. Credit notes are only given for valid reasons. ঠিক আছে? ক্রেডিট নোটস কি আপনারা কেউ কি জানেন এটা? Do you know the meaning of credit notes? Anybody? Yes, ma'am. Hello, ma'am. হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলেন। ক্রেডিট নোটস বলতে Ma'am, yes, ma'am. হ্যাঁ, When seller sells something and the purchaser receive anything fewer than actually invoiced amount, then the customer contact to the seller and mention that then the seller provide a invoice. Yes. মানে এটা হতে পারে কোনো ড্যামেজ গুডস দেওয়া হয়েছে হয়তো বা ভুল করে, বা আপনার রং কোয়ান্টিটি রং কোয়ালিটি দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, যেটা বায়ার বা পারচেজার রিসিভ করেনি, হ্যাঁ, বাট সেলার করেছে, তখন দিস ইজ হোয়াট আ ক্রেডিট নোট স্ট্যান্ডস ফর। ঠিক আছে? সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্রেডিট নোট দেয় সেলার যে ঠিক আছে, ওইটা আপনাকে কিছু করতে হবে না, আমি আবার নতুন করে আপনাকে সাপ্লাই দিচ্ছি, এই কাইন্ড অফ, হ্যাঁ, এই টাইপের। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনার নামটা? ম্যাম নুরুজ্জামান। Okay, Nurjaman, thank you. The following are the types of the following are the types of controls which could be put in place to fulfill the above objectives: authorization of dispatch of goods, examination of goods outwards as to quantity, quality, and condition, recording of all goods outwards or dispatch notes, agreement of dispatch notes to customer orders and invoices, pre-numbering of dispatch notes, and regular checks on sequence, conditions of returns checked, recording of goods returned on goods return notes, signature on dispatch notes by customers, preparation of invoices and/or credit notes, inventory records updated. আচ্ছা, এই এখন প্রত্যেকটা বুঝাই। সব ডিসপ্যাচ অফ গুডস গুলো অথরাইজড হতে হবে অন্য একটা পারসনকে দিয়ে, যারা ডিসপ্যাচ করছে শুধু তারা না, একটু সিনিয়র কাউকে দিয়ে, একটা অফিসার টাইপের কাউকে দিয়ে ওগুলো অথরাইজ করাতে হবে যে ওকে কোয়ান্টিটি, কোয়ালিটি, কোথায় যাওয়ার কথা, কোন কাস্টমার, সবকিছু ওখানে লেখা থাকবে, and he will check and then he will authorize the dispatches. Goods outward, যেগুলো গুডস ডিসপ্যাচ হচ্ছে
ওগুলোর কোয়ান্টিটি, কোয়ালিটি, কন্ডিশন এগুলো সব চেক করে দেন দিতে হবে, so that a buyer cannot disagree to receive your goods. Recording of all goods outwards on dispatch notes. Dispatch note ধরেন প্রতিদিনের একটা করে dispatch note থাকবে, একটা ledger টাইপের, register টাইপের। ওখানে যে প্রতিদিন কি কি মাল গেল ওগুলো সব রেকর্ড করা থাকবে, কার কাছে গেল, কত কোয়ান্টিটি, কত প্রাইস, সবকিছু রেকর্ড করা থাকবে। এগ্রিমেন্ট অফ ডিসপ্যাচ নোট টু কাস্টমার অর্ডারস এন্ড ইনভয়েসেস, এবং ডিসপ্যাচ নোটটাকে সবসময় আপনার চেক করতে হবে যে ডিসপ্যাচ নোটের যে টোটাল ওইটা কিন্তু মিলবে কাস্টমার অর্ডারের সাথে এবং ইনভয়েসের সাথে। যদি এই দুটোর একটার সাথে না মিলে, দেন there should be some kind of problem somewhere. Pre-numbering of dispatch notes and regular checks on sequence. Dispatch note গুলো pre-number থাকবে 1 2 3 4 এভাবে, 1 এর পরে 2 যাবে, 3 যাবে, এভাবে। আর সিকোয়েন্স গুলো চেক করতে হবে, কারণ ধরেন 4 এ কিছু নাই, 5 এ আছে, 3 পরে 5, 4 এ কেন নাই, এটা আপনাকে সিকোয়েন্স গুলো মেইনটেইন করতে হবে, সিকোয়েন্স গুলো চেক করতে হবে রেগুলারলি। কন্ডিশন অফ রিটার্নস চেক, হয়তোবা কোনো বায়ার বা পারচেজার আপনার গুডস গুলো রিটার্ন করে দিল, ওটা কি কন্ডিশনে রিটার্ন করলো ওই কন্ডিশনটা দেখতে হবে কিন্তু। রেকর্ডিং অফ গুডস রিটার্নস অন গুড রিটার্নস নোট। গুডস রিটার্ন, ঠিক আছে, রিটার্ন ইনওয়ার্ড যেটাকে আমরা বলি, ওইটা কিন্তু আলাদা একটা নোট থাকবে, ঠিক আছে, এবং ওখানে আপনার সব কিছু রেকর্ড করবেন যে কোন বায়ারটা আমাকে গুডস রিটার্ন করেছে, কবে রিটার্ন করেছে, কি কোয়ান্টিটি, কি কন্ডিশনে, কি রিজনে, এগুলো সব কিন্তু ওখানে মেনশন করা থাকবে। সিগনেচার অন ডিসপ্যাচ নোট বাই কাস্টমার্স, কাস্টমারকে দিয়ে রিসিভ করে নিতে হবে যে আপনি এগুলো বুঝে পেয়েছেন, এখন রিসিভ করেন। প্রিপারেশন অফ ইনভয়েসেস এন্ড অর ক্রেডিট নোটস, আপনাকে ইনভয়েস প্রিপেয়ার করতে হবে, ক্রেডিট নোটস প্রিপেয়ার করতে হবে ফর ইচ এন্ড এভরি ডিসপ্যাচ। ইনভেন্টরি রেকর্ডস আপডেট করতে হবে, হয়তোবা আপনি সেল করে দিলেন, আপনার ডেলিভারি হয়ে গেছে, বাট ইনভেন্টরিতে দেখাচ্ছে এখনো আছে, so that means you are overstating your inventory. This is not a very healthy practice. Okay. Matching of sales invoices with dispatch notes and sales orders. Regular review for dispatch notes not matched by invoices. Sales invoice, dispatch notes, sales orders যেটা বললাম সব ম্যাচ করতে হবে, এবং আপনার রেগুলার রিভিউ করতে হবে সেই dispatch notes গুলো to find out if there is any dispatch notes which do not coincide or match with the invoices or sales orders. কেন ম্যাচ করেনি সেটা বের করতে হবে। Okay. এখন আপনার জন্য being an auditor, what can be the test of controls for this kind of, dispatching and invoicing of goods? Verify details of trade sales or goods dispatch notes with sales invoices. আপনি ট্রেড সেল যেগুলো হচ্ছে বা গুডস ইনভয়েস নোটস এর সাথে আপনি সেলস ইনভয়েস গুলো চেক করলেন যাতে ম্যাচ করাতে পারে। Verify details of trade sales with entries in inventory records. সেলস এর সাথে ইনভেন্টরি রেকর্ডস এর চেকিং করতে পারে। Verify non-routine sales, মানে scrap sales, non-current assets with appropriate supporting evidence. Supporting evidence কি হতে পারে, যে অথরাইজড কিনা সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট দ্বারা, ঠিক আছে, এবং আপনার ফিক্সড অ্যাসেট রেজিস্টারে ওইটা রিফ্লেকশন আছে কিনা। ধরেন আপনি একটা বিল্ডিং সেল করলেন বা আপনি একটা ফার্নিচার সেল করলেন আপনার অফিসের, ওই ফার্নিচারটা ফিক্সড অ্যাসেট রেজিস্টার থেকে সরানো হয়েছে কিনা, ঠিক আছে, এই ধরনের। Verify credit notes with correspondence or other supporting evidence. With correspondence to other supporting evidence. Sorry. Entries in inventory records, calculations, additions. Credit notes যেগুলো হয়েছে সেগুলো দেখতে হবে যে ঠিক আছে ইনভেন্টরি রেকর্ডের সাথে আমার মিল আছে কিনা, এগুলো তো কাইন্ড অফ গুডস ইনওয়ার্ডস, হ্যাঁ, ওগুলো ইনভেন্টরিতে আমরা আবার ঢুকিয়ে রেখেছি কিনা, আমার ক্যালকুলেশন ঠিক আছে কিনা, হ্যাঁ। Test numerical sequence of dispatch notes and inquire into missing numbers. Dispatch notes এর numeric sequence আমি যেটা বললাম যে 1 2 3 4 করে এভাবে, তো এখানে যদি কোনো একটা ডিফারেন্স থাকে যে সিকোয়েন্স মেইনটেইন করা হয়নি, কেন হয়নি, you need to dig in. Test numerical sequence of invoices and credit notes. Similar goes for the sales invoice এরও কিন্তু 1 2 3 4, credit notes এরও 1 2 3 4 থাকবে। ওখানেও যদি কোনো মিসম্যাচ থাকে, কোনো মিসিং সিকোয়েন্স থাকে, then you need to find out the reasons. Test numerical sequence of order forms.
যখন সেলস অর্ডার হয় ওইটারও 1 2 3 4 থাকবে। You should need to also check those sequences on a sampling basis. Check that dispatches of goods free of charge or on special terms have been authorized by management. সেটা হচ্ছে যে আপনি কোনো ফ্রি সার্ভিস দিলেন বা ফ্রি প্রোডাক্টস দিলেন, সেটা অথরাইজ করা হয়েছে কিনা, ম্যানেজমেন্ট জানে কিনা, নাকি আপনার আপনি সেলসে আছেন, আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে আপনি ফ্রি প্রোডাক্টস দিচ্ছেন, নো। হ্যাঁ, এটা যাতে ম্যানেজমেন্ট জানে সেটা দেখতে হবে। এখন রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে এম আই ক্লিয়ার আপ টু হিয়ার? প্লিজ কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আমি যতটুকু পড়িয়েছি, এনিবডি হু ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড or who is facing any difficulty in understanding whatever I'm saying? Anybody? Okay, nobody. Recording. Recording এর ক্ষেত্রে কি কি প্রবলেমস থাকতে পারে? রিস্ক থাকতে পারে, প্রবলেমস না, সরি, রিস্ক। ওকে, ইনভয়েস সেলস মাইট নট বি প্রপারলি রেকর্ডেড। সেলসটা হয়তো বা আপনার রেকর্ড করা হয়নি, ইনভয়েসের সাথে হয়তো বা রেকর্ডিং অফ সেলস একটু প্রবলেম থাকতে পারে। Credit notes might not be properly recorded. Sales might be recorded in the wrong customer's account. হয়তো কাস্টমার এ টা আমি বি তে রেকর্ড করে রাখলাম। Debts might be included in the receivables ledger that are not collectible. Bad debts যেটা আমরা জানি, হয়তো ওইটা আমরা receivables ledger এ রেখে দিলাম কোনো কোম্পানি to to make their receivables amount look healthier. ঠিক আছে? This can be a risk. The following controls might be used to mitigate the risk outlined above. Segregation of duties, যেটা বললাম যে হয়তোবা একজন ইনভয়েস লিখছে, আরেকজন ইনভয়েসটা মেলাচ্ছে প্রোডাকশন অর্ডারের সাথে, আরেকজন ডিসপ্যাচ করছে, এই ধরনের 3টা 4টা ছোট ছোট টিম যাতে ইনভলভ থাকে, মেক শিওর অফ দ্যাট। ঠিক আছে? একজনই যদি সে সাপোজ ইন আ কোম্পানি, you are writing checks, you are authorizing checks, you are going to the bank to deposit the checks. This is very harmful. There is no segregation of duties in this regard. This is not a very good environment for any company. এই ধরনের যাতে না হয়, that it's kind of a 1% show. Okay, যে একটা মানুষই সব করছে, no. Recording of sales invoices sequence and control over spoiled invoices. Sales invoices sequence, this sequencing is very important. And control over spoil হয়ে গেছে ইনভয়েস, ধরেন কোনো কারণে ভিজে গেছে বা কোনো কারণে কাটাছেঁড়া হয়েছে, ওইটাকে আপনি ক্যান্সেল করে দিয়েছেন, ওগুলো যাতে ঠিকঠাক মতো মানে আপনার ফেলে দেওয়া হয়, বা ওইটা যাতে ওখানে একটা রেকর্ড থাকে যে হ্যাঁ আমরা এই সিকোয়েন্সটা এখানে মিস করেছি কারণ এখানে আমরা ভুল করেছিলাম, দ্যাটস ওয়াই উই ওয়েন্ট টু দ্য নেক্সট dispatch note or the next sales invoice paper, এই টাইপের যাতে থাকে। Matching of cash receipts with invoices, retention of customer remittance advice, হয়তোবা কোনো কাস্টমার আপনার দেশের বাইরে থেকে আপনাকে প্রোডাক্টের প্রাইস পাঠিয়েছে, সেটা যে রেমিটেন্সটা আসছে, ওটা যে ব্যাংকের যে অ্যাডভাইস নোটটা, ওইটা কিন্তু আপনাকে প্রিজার্ভ করতে হবে। ঠিক আছে? সেপারেট রেকর্ডিং অফ সেলস রিটার্ন, প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্টস এক্সেট্রা, এবং আপনার সেলস রিটার্ন মানে যেটা হয়তো বা আপনার বায়ার বা কাস্টমার আপনাকে রিটার্ন করেছে কোনো একটা কারণে, সেটা কিন্তু আলাদা একটা রেকর্ডিং থাকতে হবে। প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট, এরপরে আপনি আবার তাকে পাঠিয়েছেন সেই ইয়েটা, ওইখানে কতটুকু পে সে করেছে, কতটুকু আপনি ডিসকাউন্ট তাকে দিয়েছেন, এই ধরনের প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি থাকে। অথবা সাপোজ আপনি একটা প্রাইসে আপনার প্রোডাক্ট সেল করেছেন, ইনিশিয়ালি এগ্রিমেন্ট হলো, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে র মেটেরিয়ালস এর প্রাইস অনেক বেড়ে গেছে, সো ইউ কুডন্ট সেল দোজ প্রোডাক্টস এট দ্য সেম প্রাইস দ্যাট ওয়াজ এগ্রিড আপন ডিউরিং দি ইনিশিয়াল এগ্রিমেন্ট। তখন আপনি কাস্টমারের সাথে আবার রিনেগোশিয়েট করলেন, আবার প্রাইসটা হয়তো বা একটু হায়ার হলো। This kind of price adjustments need to have separate recordings. Cut-off procedures to ensure recording of goods dispatched and not invoiced, or vice versa, are properly dealt within the correct period. আচ্ছা, cut-off period মানে কি বলেন তো? What do you mean by cut-off period? Anybody? ম্যাডাম ইয়ার এন্ডের সাথে যে টাইমটা রিলেটেড। হ্যাঁ, ইয়ার এন্ডের সাথে, আবার আরেকটাও হতে পারে যে
say suppose you have got a customer, আপনার প্রত্যেকটা কাস্টমারকে আপনি 60 days এর ক্রেডিট লাইন দেন, ঠিক আছে? জি 60 days কিন্তু আপনার সেলস এর পর থেকে, ধরেন আজকে আপনি সেলস করলেন, তাহলে নভেম্বর ডিসেম্বর, হ্যাঁ ডিসেম্বরের ফার্স্ট কিন্তু আপনার কাট অফ, ঠিক আছে? ইয়েস ম্যাম। ওকে, দিস ইজ দ্য কাট ওকে অফ। ম্যাডাম। তো এইটা হচ্ছে যে আপনার কাট অফ পিরিয়ডের মধ্যে যাতে আপনি যে ডিসপ্যাচ করেছেন, হ্যাঁ কিন্তু আপনি ইনভয়েস করেননি হয়তোবা, এটা ইয়ার এন্ডিং এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক অনেক রাশ থাকে অনেক সময় প্রোডাক্ট ডেলিভারি, তখন ওরা ডেলিভারি দিয়ে দেয়, বাট তখন অনেক সময় অনেক রেগুলার কাস্টমার থাকে, পুরনো কাস্টমার থাকে, অথবা ওরা বলে ঠিক আছে ম্যাডাম বা স্যার আমরা আপনার কাছ থেকে পরে টাকাটা নিব, তো ইনভয়েসটা রেজ করা হয় না, বাট গুডস ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে। এগুলো যাতে কারেক্টলি ওই রেলিভেন্ট বা রেসপেক্টিভ পিরিয়ডেই যাতে রেকর্ডেড হয় সেটা দেখতে হবে, ঠিক আছে? রেগুলার প্রিপারেশন অফ ট্রেড রিসিভেবল স্টেটমেন্টস, এটা প্রত্যেক মাসে করা উচিত। চেকিং অফ ট্রেড রিসিভেবল স্টেটমেন্টস, এবং someone should be checking this statement. Review and follow up of overdue accounts, কেন ওভারডিউ হচ্ছে, এবং রেগুলার এগুলোকে মনিটর করা, সেই ধরনের কাস্টমারদেরকে রেগুলার ফোন করে একটু পুশ করা যে প্লিজ পে আস, দিস কাইন্ড অফ থিংস। অথরাইজেশন অফ রাইটিং অফ ফর ব্যাড ডেটস হলে এটা অবশ্যই অথরাইজ হতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রাইট off such kind of bad debts. Analytical review for receivables ledger and profit margins. আপনার রিসিভেবল লেজারের সাথে অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউরস বলতে যেটা আমরা বুঝি যে আমরা বিভিন্ন রেশিওস বের করব, যে প্রফিট মার্জিন আমার কত আছে, আর আমি যে ক্রেডিট টার্মটা যেটা দিয়েছি ওইটা কতটুকু, এটা কি বেশি হয়ে যাচ্ছে কিনা, আমার প্রফিট মার্জিনের চাইতে কি প্রফিট মার্জিন সে সাপোজ আমার 10%, কিন্তু আমি হয়তো বা ক্রেডিট টার্ম দিয়ে রেখেছি 90 days, সো ইটস কোয়াইট it's not good for a company, হ্যাঁ যে 10% প্রফিট মার্জিনে আমি 90 দিন ওকে দিয়ে রেখেছি। 30 days could have been nicer, 45 days could have been nicer. Okay. Taste of controls. Sales table. Check entries with invoices and credit notes. Check additions and crosscast. Check postings to receivables ledger. Crosscast মানে কি কেউ জানেন? Crosscast? নো ম্যাডাম। Okay. তো আপনার প্রত্যেকটা কাস্টমারের এক একটা করে ব্যালেন্স থাকবে, ব্যালেন্স, হ্যাঁ ক্লোজিং ব্যালেন্স, ঠিক আছে? যে আপনার কোম্পানির কাছে আপনার কোম্পানি এই কাস্টমার কাছে ধরেন এই টাকাটা পায়, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল যে কোম্পানি কাস্টমারের যে ব্যালেন্স, দ্যাট ইজ ইউর ক্রস ক্যাস্ট এন্ড দ্যাট শুড ম্যাচ উইথ দ্য টোটাল রিসিভেবল। ওকে, দিস ইজ ইট, ঠিক ওকে আছে? ম্যাডাম। ওকে, রিসিভেবলস। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে যে ধরেন আপনার 10 জন কাস্টমার, হ্যাঁ তো আপনার 10 জন কাস্টমার, একজনের কাছে আপনি ধরেন $20 পান, একজনের কাছে $10 পান, এই যে 20, একজনের কাছে 10, আরেকজনের কাছে ধরেন 30, 50, এগুলো হচ্ছে আপনার ক্রস ক্যাশ, ঠিক আছে? ইন্ডিভিজুয়াল ব্যালেন্সেস, এবং এই প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ব্যালেন্স কিন্তু মিলবে হচ্ছে আপনার টোটাল রিসিভেবলের থেকে, ঠিক আছে? এম আই ক্লিয়ার? আপনি যখন অ্যাজ অ্যান অডিটর বা অ্যাজ অ্যান অ্যাসুরেন্স প্রোভাইডার আপনি যখন চেক করতে যাবেন যে ওকে লেটস সি আমার রিসিভেবলস আসলে মেলে কিনা, তখন কিন্তু আপনি এই ক্রস ক্যাশ গুলো ক্যালকুলেট করবেন, অ্যাডিশন করে করে, দেন ইউ উইল সি ওয়েদার দ্য রিসিভেবলস অ্যামাউন্ট কোইনসাইড উইথ দিস। ওকে, আচ্ছা। Madam, can we call it as a breakdown of receivables, total receivables? So হ্যাঁ, yeah, sure. Yes, ma'am. Thank you, madam. Check entries in a sample of accounts to sales table. আপনি এন্ট্রিজ চেক করতে পারেন, আচ্ছা ঠিক আছে আমি কাস্টমার এন্ট্রিজ গুলো একটু দেখি তো সেলস ডে বুকে কিভাবে আপনারা রেকর্ড করেছেন, ওই ডেট মিলে ডেট ঠিক আছে নাকি, কোয়ান্টিটি ঠিক আছে নাকি, সেলিং প্রাইস ঠিক আছে নাকি। চেক অ্যাডিশনস এন্ড ব্যালেন্সেস ক্যারিড ডাউন, যে ব্যালেন্স গুলো যে আছে ঠিক আছে, আমি ক্লোজিং ব্যালেন্স এক মাসেরটা এর পরের মাসের ওপেনিং ব্যালেন্স হচ্ছে, এগুলো সব ঠিক আছে কিনা। Scrutinize accounts to see if credit limits have been observed. আপনি এটা রিভিউ দেখতে পারেন যে আচ্ছা কাস্টমার গুলো আমার ক্রেডিট লাইনিংটা বা ক্রেডিট লিমিটটা ঠিকঠাক মতো ফলো করছে কিনা। Check that overdue accounts have been followed up. Check that all bad debts written off have been authorized by management. Controls of cash.
কন্ট্রোলস এখন কিন্তু ক্যাশ কালেকশন হচ্ছে অনেক রেয়ার হয়ে গেছে, বিভিন্ন কোম্পানি আসলে ক্যাশ হ্যান্ডলিং করতে চায় না, বাট স্টিল দেয়ার আর সাম কোম্পানি যেরকম রিয়েল এস্টেট কোম্পানি গুলো এখনো ক্যাশ হ্যান্ডলিং মাচ হায়ার দেন আদার। হ্যাঁ, তো এই এখন ক্যাশ কন্ট্রোলের জন্য আপনি কি কি করতে পারেন? Controls for cash collections in any business have two objectives. All monies received are recorded. All monies received are banked. আপনি যত মানি রিসিভ করেছেন সবগুলো আপনি প্রপারলি রেকর্ড করেছেন এবং সব ক্যাশ যেগুলো কালেক্ট করেছেন আপনি সবগুলো ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে। The following controls may be relevant. Segregation of duties, যেটা প্রথমেই বললাম যে segregation of duties is a common remedy for many kind of risk. এবং সে ফর এক্সাম্পল আমি একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দিলাম যে একই মানুষ ক্যাশ রিসিভ করছে, একই মানুষ আবার ব্যাংক ডিপোজিট স্লিপেও লিখছে, আবার সেই মানুষই গিয়ে ওই ক্যাশ ডিপোজিট করছে ব্যাংকে, এটা ঠিক না। একজন ক্যাশ রিসিভ করবে, আরেকজন হচ্ছে ক্যাশ বুকে এন্ট্রি দিবে, আপনার ক্যাশ ডিপোজিট স্লিপে লিখবে এবং হয়তোবা সেই পার্সনটাই ক্যাশ জমা দিবে অথবা আরেকজন ক্যাশ জমা দিতে পারে। ঠিক আছে। রেকর্ডিং অফ রিসিভ বাই পোস্ট, দেশের বাইরে অনেক সময় যেটা হয় যে পোস্টের মাধ্যমে অনেকে টাকা পাঠায়। ঠিক আছে। So like if that is a scenario, this is not a very common scenario in our country. So like you just need to know it, but there is no actually application in our real world of this kind of postal money. Okay. এখন যেরকম নগদ বিকাশ হয়েছে, so like appointment of responsible person to supervise mail, amounts received listed when post opened and post stamped with date of receipt. যেটা হয় প্রতিদিন সকালে বা একটা নির্দিষ্ট একটা সময় পোস্টটা খোলা হয়, there are two people, someone is opening it and the other person is actually watching that what amount of money is being received, কার থেকে কত টাকা পেলা ওইটা একটা রেজিস্টার করে, দেন আরেকজন থাকে who is observing the entire procedure, সে তারপরে ক্যাশ কাউন্টিং হলে দেন সাইন করে। ঠিক আছে। রেকর্ডিং অফ ক্যাশ সেলস এন্ড কালেকশনস such as restrictions of receipt of cash, serially numbered receipt forms, agreement of cash collections with banking and cash and sales records, and investigation of cash shortages and surpluses. আচ্ছা, আরেকজন হচ্ছে ক্যাশ সেলসটা রেকর্ড করবে, যেটা বললাম যে সে রেকর্ড করছে। যেরকম একজন পার্সনই খুলবে, সেই পার্সনই ক্যাশ রেকর্ড করবে, নো, এটা হতে হবে না। আপনার প্রি নাম্বার রিসিভ ফর্ম থাকবে 1 2 3 4 করে, এবং আপনার ব্যাংকে আপনি যে ডিপোজিট করছেন ওইটার সাথে অবশ্যই আপনার ক্যাশ রিসিভটা মিলবে, সেদিনেরটা সেলস রেকর্ডও মিলবে অবশ্যই। এবং যদি কোনো ধরনের ক্যাশ শর্টেজ থাকে বা ক্যাশ সারপ্লাস থাকে, ইউ নিড টু ইনভেস্টিগেট দোজ। ওকে। General controls over recording, like limitation of duties of receiving cashiers, serially numbered, যেটা একটু আগে বললাম যে একজন রিসিভ করছে একজন লিখছে, দিস শুড বি দ্য আইডিয়াল সিনারিও। এবং ক্যাশ বুক গুলি অবশ্যই সেফ কাস্টাডিতে থাকতে হবে, ভল্টে থাকতে হবে। ভল্টের চাবি তার কাছে থাকবে না, ওই ক্যাশিয়ারের কাছে থাকবে না, অন্য কোনো পার্সনের কাছে থাকবে, একটু সিনিয়র কারো কাছে। ঠিক আছে। ব্যাংকিংটা যাতে প্রতিদিন হয় এবং দেয়ার নিডস টু বি আ কাট অফ টাইম ফর ক্যাশ রিসিভস। যেরকম 3টা পর্যন্ত ধরেন আমি ক্যাশ রিসিভ করলাম, এরপরে আমি সব টাকা পয়সা মিলে আমি ব্যাংকে দিয়ে দেবো, এই টাইপের যাতে হয়। হ্যাঁ, সেফগার্ডিং অফ ক্যাশ এন্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্টস, যেরকম আপনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চাইলেই আপনি খুলতে পারবেন না, ইউ নিড টু হ্যাভ আ সিগনেচারি। হ্যাঁ, আপনার রেজলিউশন করতে হবে, বোর্ডের রেজলিউশন পাস করতে হবে, অ্যাটলিস্ট 2জন সিগনেচারি সাইন নিতে হবে। ঠিক আছে। আপনার চেক বইয়ের পাতা যাতে এদিক ওদিক না থাকে, দিস হ্যাজ টু বি কেপ্ট ইন আ ভল্ট, এই কাইন্ড অফ। ঠিক আছে। টেস্ট অফ কন্ট্রোলস, receipts received by post, observe procedures for post opening are being, এটা আপনাদের জন্য মানে অডিটরদের জন্য কি কি দেখতে পারেন। verify amounts entered as received with remittance advices or other supporting evidence, cash sales branch takings, verify that takings are banked intact daily, check to pay in dates stamped and initiated by the bank. pay in slip হচ্ছে আপনি যখন ব্যাংকে যে ডিপোজিট স্লিপটা যেটা ওটাকেই হচ্ছে পে ইন স্লিপ বলছে এখানে। collections, trace amounts to cash book via collectors cash sheets or other collection records,
আপনি কত টাকা কালেক্ট করলেন ওইটা হচ্ছে আপনি ওই কালেক্ট যে টাকা পয়সা গুনেছে তার ওই ক্যাশ রেজিস্টার থেকে মিলবে, বা আপনার ধরেন আপনি কোনো কাস্টমার কত দিল, ঠিক আছে, ওইটা দেখে আপনি মিলাতে পারবেন। Check numerical sequence of collection records, cash receipts, check to paying in slips obtained directly from the bank, scrutinize the cash book and investigate items of a special or unusual nature, check postings to the receivables ledger. So these are quite easy things for you to understand. Any question, please? আমার এই চ্যাপ্টারটা শেষ, আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে প্লিজ একটু বলেন এখন। এনি কোয়েশ্চেন? কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই? আপনাদের জাকারিয়া ভাইয়ের সাথে আমার নেক্সট ক্লাস কবে? ডু ইউ হ্যাভ দ্য রুটিন? হ্যালো হ্যালো হ্যালো। হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ জি, আপনাদের আবার নেক্সট ক্লাস কবে জাকারিয়া ভাইয়ের সাথে? ম্যাম আসলে রুটিনটা তো ভাবে ফলো করা হয় না, আসলে আমরা মেইলই ফলো করি ও আচ্ছা সাধারণত। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে আচ্ছা ঠিক আছে। তো আমি তো একটু দেখে বলতে পারবো পেরেছি, ম্যাম। আমি চ্যাপ্টার 6 থেকে তো পড়া শুরু করলাম, দেন সিকোয়েন্সিয়ালি আমি আমি চ্যাপ্টার কত, উনি তো নিবেন, আপনাদের তো হচ্ছে 16টা চ্যাপ্টার তাই না? জি ম্যাম। জি ওকে, ম্যাম। তো তাহলে 8 করে পড়াবো আমরা, ঠিক আছে? তো আমি 6 থেকে শুরু করব, এটাই হচ্ছে কথা। কিন্তু আপনাদের যদি 1 থেকে 5 পর্যন্ত কোনো ইয়ে থাকে প্লিজ ডু লেট মি নো, কারণ আমি লাস্ট টার্ম হচ্ছে আমি 1 to 8 নিয়েছিলাম। So you can also ask me if you have any questions. আপনারা কেউ যদি আমাকে ফোন করতে চান, যদি কমফোর্টেবল না হন ফোন মানে সবার সামনে বলতে, so you can also call me, I'm giving you my number, so you can call me. And do you have a WhatsApp group? আপনাদের কারো কি WhatsApp group আছে আপনাদের? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, please include me there. This is my WhatsApp number, তাহলে so that I can give you the notes there. ঠিক আছে, আমি নোটস গুলো দিয়ে দিতে পারি ওখানে আপনাদেরকে। Madam, I have a question. হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ। Madam, should we go through ISA separately? And I have found that in these books, ISA has been mentioned, different ISA has been mentioned in different chapters. But should we go through the ISA separately for assurance and audit? I think আপনাদের এই স্টেজে দরকার নাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, জি, বিকজ আপনাদের সিলেবাসটা ইজ মোর ফর দি fundamental stuff, is more about the fundamental things, basic principles. So basic principles তো আসলে সবখানেই এক, হ্যাঁ, but still if you Yes, want to read you can read, you are most welcome. But আপনি তো নিশ্চয়ই প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনস দেখেছেন তাই না? Yes, ma'am. হ্যাঁ, ওখানে কিন্তু এটা মানে অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস এর কিন্তু খুব বেশি রিফ্লেকশন নাই, ঠিক জি, আছে? madam. হ্যাঁ, তো কিন্তু অবশ্যই চাইলে তো অফকোর্স পড়তে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে পড়লে আর কি আপনার হয়তোবা ওই অ্যাডভান্স অ্যাসুরেন্সে ভালো হবে, বেটার হবে। জি, ম্যাডাম। ম্যাডাম এখানেও সামারি আকারে দেওয়া আছে, হ্যাঁ ওই আইএসএ গুলাকে সামারি করে ফেলছে, হ্যাঁ একদম ডিটেইলস নাই। এখন অনেকে ধরেন গুলিয়ে যেতে পারে, হ্যাঁ, জি ম্যাডাম। তো দ্যাটস ওয়াই। কিন্তু বাট অফ কোর্স ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন ইউ ক্যান অবভিয়াসলি রিড, ইটস দেয়ার। তো এটাই হচ্ছে কথা। আর আপনাদের আজকে আবার আর কোন ক্লাস আছে? জি ম্যাডাম, অ্যাকাউন্টিং আছে কামরুজ্জামান স্যার। ওকে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে। তো আমি নাম্বারটা তো দিয়েছি চ্যাট বক্সে, প্লিজ আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে যদি কমফর্ট ফিল না করেন সবার সামনে করতে, প্লিজ ইউ ক্যান কল মি আপ এন্ড আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে, নো প্রবলেম উইথ দ্যাট। আর আমাকে একটু গ্রুপে অ্যাড করবেন আপনাদের, ঠিক আছে, সো দ্যাট আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি শেয়ার দ্য হ্যান্ডআউট। ওকে, ইয়েস। ওকে ম্যাম। Any other questions from anybody?
ম্যাডাম আর কোশ্চেন থাকলে নেক্সট ক্লাসে করবো ইনশাআল্লাহ ফর আচ্ছা, ঠিক চ্যাপ্টার আছে। 6 ম্যাডাম যেহেতু গো Okay. থ্রু করা হয় না এইভাবে হ্যাঁ, ঠিক আছে, after problem going through নেই। the chapter I think Okay, some yes, questions will be you're most welcome. identified. Yes. আজকে আমার বাসায় লোডশেডিং ছিল, তো সরি ফর দ্য ডিলে। Yes, ma'am. I'm very sorry. হ্যাঁ। Okay, no problem, madam. তো অফ কোর্স আমি ইনশাআল্লাহ নেক্সট দিন ঠিক টাইমে ক্লাস শুরু করতে পারবো, Inshallah, hopefully. inshallah, madam. Yes, and you guys Okay. can question me then. Obviously, ma'am, আর of যদি course. এর আগেও করতে চান ফোনে, you can also do that. Okay, madam. Yes. No, So, thank you, madam. okay, bye. Good night. Good night, madam. Yes. Good night, thank ma'am. you.